Hello friends, welcome to Creative Innovator. ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம சோலார் ஃபேன் கேப் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். மறக்காமல் கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமுக்கிட்டு அது கூடவே வர பெல் பட்டனையும் அமுக்குங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்ட உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி 2 கிளிப் எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டும் சேம் சைஸில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இந்த 2 கிளிப்புமே இந்த மாதிரி ஜிக்ஸாக் ஷேப்பில் வச்சு அது ரெண்டுத்தையுமே நல்லா டைட்டாக ஒட்டிடுங்க. ஸோ உங்கள்கிட்ட க்ளூ கன் இல்லைனா நீங்கள் டபுள் சைட் டேப் கூட யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு மோட்டாரில் இந்த மாதிரி ஃபேன் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த மோட்டாரில் எது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் எது நெகட்டிவ்னு டவுட்டாக இருந்தால் இந்த மாதிரி ரெட் டாட் வந்து எந்த சைடு இருக்கோ அந்த சைடு தான் பாசிட்டிவ் டெர்மினல். இந்த மோட்டாரை வந்து நம்ம கிளிப்போட ஒரு எண்டில் வந்து ஒட்டிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கேப் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் எந்த கேப் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு சோலார் பேனல் எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கான பையிங் லிங்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நான் இதில் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினலில் ஆல்ரெடி ஒயர்ஸ் சால்டரிங் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த சோலார் பேனலோட பேக் சைடில் கொஞ்சம் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இந்த க்ளூ அப்ளை பண்ண இந்த சோலார் பேனலை நம்மளோட கேப்போட டாப் சைடில் ஒட்டிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்விட்ச் எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஸ்விட்ச்லேயும் கொஞ்சம் க்ளூ அப்ளை பண்ணி இந்த கேப்போட ஒரு எண்டில் ஒட்டிடுங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ மோட்டாரோட பாசிட்டிவ் ஒயரையும் சோலார் பேனலோட பாசிட்டிவ் ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு மோட்டார்லேருந்து வர நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஒயரை வந்து ஸ்விட்சோட ஏதோ ஒரு டெர்மினலில் அட்டாச் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்விட்சோட இன்னொரு டெர்மினல்லேருந்து இந்த பேலன்ஸ் இருக்க ஒயரை நம்ம அட்டாச் பண்ணணும். ஸோ இந்த ஒயர் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம சர்க்யூட் கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. எப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா சோலார் பேனலோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் மூலமாக ஸ்விட்ச் வழியாக வந்து மோட்டாரோட நெகட்டிவ் டெர்மினலோட ஜாயின் ஆகி மோட்டாரோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல்லேருந்து சோலார் பேனலோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலுக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த கிளிப்பை ஓப்பன் பண்ணி அந்த கிளிப்பை அந்த கேப்போட டாப்பில் அட்டாச் பண்ணிடுங்க. ஸோ பேலன்ஸ் இருக்க ஒயரை இந்த மாதிரி டேப் வச்சு அந்த கேப்போட அதை டைட்டாக ஒட்டிடுங்க. அப்போ தான் அந்த ஒயர்லாம் வந்து கைண்டி வராமல் இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம சோலார் கேப் இப்போ ரெடி. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம்.